如果你是个穷鬼，身上只有100块，你会给我多少？给你99块，怎么样？对我的回答满意吧？果然是好老公。那如果你是个富豪，身价100万，你给我多少？这个嘛，我想想。Hi guys, my new book, Chinese Conversations for Advanced, is now available. You can also scan this QR code to get this new book. You will dive into real-life conversations, 高标准先生. You will explore modern Chinese society, 社交潜规则, and interpersonal relationships, 英雄救美. You will discover workplace culture, 职场生存法则. You will see modern technology, 机器人来了. And enjoy funny stories that will make you laugh. 前女友抢婚 Plus full learning support with both bilingual and Chinese-only versions of each story, free audio and more. 金钱还是爱情 Money or love? 老公，咱们结婚快半年了，好像还没吵过架吧？不错，怎么这么问？难道你觉得生活太平淡，想制造点戏剧冲突？没有啦，不是有句谚语说家和万事兴？我只是突然想问你一个问题。随便问吧，我必定知无不言。好，我的问题是，如果你是个穷鬼，身上只有100块，你会给我多少？给你99块，怎么样？对我的回答满意吧？果然是好老公。那如果你是个富豪，身价100万，你给我多少？这个嘛，我想想，还是给你99块。什么？你有没有搞错？凭什么才99块？因为不管我是穷鬼还是富豪，我对你的爱都是永恒不变的。你这回答是存心想气我，还是跟我玩文字游戏？你说呢？反正语言是门艺术，言者无心，听者有意。你可真厉害，不仅会跟我玩文字游戏，还能用谚语回对我。反正现金不代表真心，我对你绝不会变心。To read more, please check out my Chinese Conversation series. This series is specially designed to help you master Chinese speaking through engaging conversations and fun stories in modern China.